La cuenta de Reddit que ves en pantalla compartió un par de videos de las cámaras de seguridad de su casa, ya que las hijas de la familia últimamente se han estado quejando de que algo extraño pasaba en las noches mientras dormían. Por ello, los padres instalaron las cámaras de seguridad y esto fue lo que captaron. Se observa cómo las luces de un baño se encienden y apagan inexplicablemente. Además, el sensor de movimiento de la cámara capta cómo una de las niñas parece despertarse por algo que escucha o ve en la habitación. Y durante otra noche, otra de las cámaras captaría lo siguiente. Atentos. Se ve un aparente orbe flotando por la habitación de la niña, pero lo más inquietante es como si algo o alguien jalara del pie a la niña, quien despierta inmediatamente buscando quién podría ser el causante de ello. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de que algún espíritu está acechando la casa? ¿O específicamente a estas niñas? Déjame tu opinión en los comentarios. En el siguiente video, un hombre ha estado trabajando como guardia nocturno en un almacén. Sin embargo, él mismo cuenta sobre algo extraño que ha estado ocurriendo últimamente. Atentos. I will say the place is rather frightening, especially the basement level of this facility. And here's the doll you've all been asking for close-ups of. And I immediately knew this was worth something. I've had a lot of skeptics argue with me, but I do believe it's cursed. And you'll see why in just a moment. And oh yeah, so the workers at the storage place and showed me a video of my unit saying they heard loud noises inside. They thought it was me, which I surely denied. They wanted proof, so I gave it to them. I've been told it's a poltergeist, which I had no idea what that meant until I saw a couple of videos online of said phenomenon. But just watch the video for yourself. Creepy stuff. Definitivamente hay algo extraño en este muñeco. Sin embargo, se desconoce cuál será su tenebroso origen. Por el momento, aún no se cuenta con más información al respecto. Pero tú, ¿crees que alguna entidad manipula a este muñeco? ¿O podrá ser esto una farsa elaborada? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal Poltergeist es una cuenta de YouTube que solo tiene un video publicado, pero que en la sección de Shorts parece haber documentado lo que estaría sucediendo en su casa, pues el hombre indica que escuchaba o veía cosas extrañas, y es durante una noche que captó esto. Alright, I have to start recording again. I know I just heard something.
Luego de ir a revisar, debido a los extraños ruidos que habían en la casa, una sombra de lo que parece ser un niño puede verse detrás de la puerta, pero cuando fue a revisar, no había nada. Sin embargo, esto no sería más que el inicio de lo que viviría en su casa. Okay. I have to start recording because we've started to hear more things around the house. And kind of nervous. Jeez. Hey, Dad? Yeah. I think I heard something. Okay. You got a second? It only take a second. Two. Dude. I don't know, man. Hey, are you back? Yeah, I'm fine. Oh no. No. Dude, you see? No way. Dude, I'm out of here, dude. No way. Let's go, dude. Se puede ver una sombra de algo o alguien que parece observarlo al hombre cuando estaba revisando la casa. Incluso la puerta se cierra por sí sola delante de él y su hijo. Sin embargo, no ha habido más información respecto a este caso. ¿Y tú, pasarías una noche en esta casa? ¿Qué harías tú en el lugar de ellos? Escribe tu opinión en los comentarios. La página de Twitter que ves en pantalla publica diverso contenido de actividad paranormal, y en uno de sus videos se puede ver lo que parece ser un grupo de jóvenes pasando el rato en la sala. Y aunque todo parecía transcurrir con normalidad, algo captaría su atención. Ashley, you look at me. Oh, shit. Busted. Really wish I could have stayed there so much longer. Oh my god. This happens to me every time. I'm so sad. Whoa. What? Hold on. Se observa cómo la zapatilla es movida de manera extraña. Además, se puede ver al perro alerta y mirando fijamente a algo que no se puede ver. El extraño movimiento de la zapatilla parece sugerir que algo sobrenatural ocurre en el lugar. Aunque tú tienes la última palabra. Entonces, ¿podrá ser esto evidencia de actividad paranormal? Tú decides. Déjame tu opinión en los comentarios. En esta ocasión, el investigador del canal Franco TV decide explorar un asilo abandonado, cargado de historias trágicas y lleno de abuso mental y físico hacia los pacientes. Este misterioso lugar atrae a muchos investigadores paranormales que buscan alguna evidencia de lo que ocurrió en el pasado. Atentos. These are other little rooms for all the other children that were in this place. Alright, there looks to be what looks like an Annabelle doll. And teddy bears. Holy crap. What the hell is that? Are those x-rays? Franco ingresa a la sala Mayflower, sección de este hospital donde se pueden encontrar peluches y marcas inquietantes en las paredes. El investigador decide intentar contactar con algún espíritu del lugar, y esto fue lo que pasó. Are these your dolls here? Is this Annabelle? Or not Annabelle, but are these the toys that you play with?
Is that you moving around? Can you give me some sort of sign that you're there? Can you make a noise? I'll turn off the light. What the? Holy shit. Franco va en busca del origen de los extraños sonidos que suenan por el hospital y en su camino capta algo escalofriante. What the hell is that noise? I don't know if you guys saw that from the camera, but a ball literally just rolled out. Una pelota aparece sin razón aparente. Franco la toma y decide interactuar con la entidad para recibir alguna otra señal de comunicación. Can you move the ball? Again? There's little beetles everywhere. The ball's gone. See, there's nobody in this. I want you guys to see that there's nobody in this room. See, look, I'll turn this way. There's nobody in. Continuando con la exploración, Franco encuentra un texto inquietante en uno de los baños del lugar. Texto que describe a la perfección el maltrato que los pacientes recibían en esta propiedad. Please help us get out of here. What? Please help us get out of here. Doesn't anyone have a heart? I shower for 13 boys. Minutos después, Franco decide explorar los túneles subterráneos y esto fue lo que encontró. There's a lot of toys and kid stuff. And another ball. Jesus. Mientras avanza por el lugar, encuentra una especie de iglesia donde ocurre un suceso que le pondrá los pelos de punta. Recuerden que Franco se encuentra completamente solo en este lugar. Atentos.
I see handprints on the walls. Fuck. Se logra escuchar al parecer la voz de alguien por algún lugar de este hospital, pero lo peor no termina aquí. Franco encuentra esto muy cerca de allí. Is that a bone? Holy shit, that's a real bone. This is somebody's leg. I just touched somebody's leg. No había ninguna interacción clara de cualquier cosa que habite en este lugar con Franco, hasta que... No way. Can you move it again? Finalmente, el investigador decide terminar con su exploración con la promesa de regresar en otro momento para seguir en busca de todo lo que oculta este hospital. ¿Y tú, te atreverías a pasar una noche en este lugar? ¿Qué parte del video te pareció más inquietante? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.